معكم اسبو هنا. هذه الحلقة الثالثة من السلسلة اللي قبلها في الكرت والشرح. تسلموا على الدعم والانتساب. دعمكم للقناة يخلي الفيديوهات تنزل أسرع ونغطي بطولات أكثر. المنتسبين بإمكانهم التصويت للبطولة القادمة. راح أسوي تصويت إن شاء الله طوال بعد انتهاء هذه البطولة. والآن نكمل الأحداث. ما كان في وقت أسوي تغطية لكل الأفرقة في دوري المجموعات ولا حتى ملخص، لكن المواجهات اللي عرضتها لكم هي الأهم. كانت عندنا مواجهة فالكونز ضد فيوريا أبطال Gamers8 العام السابق، وضد كارمن كورب الفريق الحائز على المركز الأول في أوروبا من ناحية النقاط، روابطها في الشرح. الآن راح أحكي لكم إيش صار مع تويستد مايندز ورول 1 في دوري المجموعات، يعني في حرق. أول شيء راح أتكلم عن دوري المجموعات، يعني لما أقول نهائي معناته مو نهائي البطولة إنما فقط نهائي المجموعات، اللي يفوز فيه يتأهل للتصفيات النهائية، على عكس فريق فالكونز ورول 1 اللي بدأوا من نصف نهائي الدوري الأعلى وكان عليهم الفوز في مواجهتين فقط للتأهل. تويستد مايندز كان لازم يبدأون من ربع نهائي الدوري الأعلى، فلعبوا ضد إليفيت وفازوا 3-0، بعدين لعبوا ضد BDS وانهزموا 3-1 ونزلوا الدوري الأسفل. وقمة المعاناة إنه اللي ينزل تحت يرجع خانة، يعني رجعوا ربع نهائي الدوري الأسفل وفازوا على أحد أقوى أفرقة أمريكا الجنوبية نينجاز إن بيجامز 3-2. وفي نصف نهائي الدوري الأسفل لعبوا ضد فريق القرود مانكيز وانهزموا 3-1 وخرجوا من البطولة تماما. في الجهة الأخرى رول 1 في دوري المجموعات لعبوا طوال النصف نهائي الدوري الأعلى ضد تيم سيكريت وفازوا عليهم 3-0. وفي نهائي الدوري الأعلى لعبوا ضد أحد أقوى أفرقة أمريكا الشمالية V1 وفازوا عليهم 3-1، وكذا سووا نفس إنجاز فالكونز اللي هو فازوا في دوري المجموعات وتأهلوا للتصفيات النهائية. لكن للأسف حظهم طلع جدا 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 سيء. خصمهم طلع تيم فايتاليتي الفرنسي. تعرفون من هو فريق فايتاليتي؟ اول شيء نبذة بسيطة عن تاريخ الفريق. هو انجح فريق في العالم. خلصت النبذة. تبغون اكثر؟ طيب الفريق هو اكثر فريق كسب فلوس في لعبة روكت ليج فوق $2,000,000. تبغون اكثر؟ حسنا، حقق 13 انجاز عالمي. ما تكفي كذا؟ تبغون اذكرها؟ طيب المركز الاول على اوروبا في الموسم السابع، الاول على العالم في الموسم السابع، الثاني على اوروبا والثاني على العالم في الموسم الثامن، الثاني على العالم في التاسع، الأول على أوروبا في العاشر، بعدين خمدة بسيطة، وبعدين الأول في ماجي الربيع الأخير، الأول على العالم في كأس العالم الأخير 2023. في بينها بطولات كثيرة صغيرة فازوا الأول الثاني الثالث وهكذا. من الموسم السابع إلى العاشر حقق إنجازات قوية، لكن بعدين طاح مستوى الفريق. والآن مع انضمام اللاعب زن رجع الفريق أقوى فريق في العالم. في الفيديو السابق ذكرت لكم أن فريق كارمن كورب هو المركز الأول من ناحية النقاط على أوروبا. تعرفون ليش؟ لأن اللاعب زن انضم لهم في بطولة الربيع، يعني راح عليهم موسم الخريف والشتاء، عشان كذا ما جمعوا نقاط كافية. لكن أول ما انضم لهم في الربيع فازوا الأول في البطولة المحلية الأولى، الأول في المحلية الثانية، الأول في المحلية الثالثة، الأول في الميجر، الأول في كأس العالم. من أول ما انضم زن فازوا الأول في 5 بطولات متتالية، والآن يبحثون عن السادسة في Gamers8. وقد لعبوا ضد رول 1 في ميجر الربيع وحصل فيها كسر رقم قياسي، أطول جيم تم لعبه في بطولة عالمية. لان رابطها في الكرت والشرح لأنه راح أحرق. فازوا فايتاليتي 4-0 على رول 1. عشان تعرفون بس ليش قلت لكم للأسف رول 1 طلع نصيبهم سيء في التصفيات. الآن كل الأفرقة اللي معانا في التصفيات النهائية هم أفضل 8 أفرقة وضامنين $95,000، لكن اللي يفوز في مواجهة واحدة هنا يصير من أفضل 4 ويأخذ $200,000. يعني المواجهة هذه لحالها عليها $105,000 زيادة. التصفيات النهائية ما فيها دوري أعلى وأسفل، هزيمة واحدة هنا طوالي خروج. الفوز هنا من 4، الفائز يتأهل للنصف النهائي والمهزوم يخرج تماما من البطولة. يلا ما نطول عليكم أكثر. انجوي. Twice in the final to lift their first trophy. Only team that have beaten them so far. It's a chance for Rule 1 to do the same. This home turf has been... يلا بسم الله نبدأ الجيم الأول من أفضل وأقوى مواجهة في العالم. فريق رول 1 السعودي ضد بطل أوروبا وبطل الميجر وبطل العالم فايتاليتي الفرنسي. The near impossible. We didn't even talk about Kaimirz, who I think has had an outstanding tournament so far. You know, Ross gets a lot of the praise because of his 1v1 prowess, but Kaimirz in every other mode, every bit as good, and even got MVP a couple of times in the matches that he's played. When the twins take the pitch, you know everybody's going to have a difficult time. مواجهة أيضا فيها شخصنة كبيرة بين الفريقين. فايتاليتي يريد تأكيد سيطرته على أفرقة العالم وأفرقة المينا، ورول 1 يود الانتقام وإظهار إنه أفرقة المينا شيء ثاني. Realistically, we've not even mentioned the fact that we've got probably the top 2v2 teams in the world on this pitch as well. That's extremely exciting. But it's a chance for Rule 1 to really show that top 4 result that they had all the way back at the Boston Major, that wasn't a fluke. They of course wanted to do more at Worlds. They weren't able to. Falcons outplaced them.
هذه المباراة مهمة جدا لمنطقة المينا، لأن زي ما ذكرت في الفيديو السابق فرنسا يهيطون انهم مربين العالم في الرياضة الإلكترونية، وجمهورهم متعصبين لآخر درجة. كم مرة أكون محترم ويشتموني ويشتمون أفريقة المينا من غير سبب، بس تعصب. هذا السبب اللي خلاني أبغى أشوفهم ينهزمون، فأنا هنا جدا متوتر. Zen playing it closely, gonna wait for actually a non-touch from Mawson. And it's gonna come down for Roas, getting the clear out for Rule 1. It's very good pressure from both teams so far. Roas now passing it down, that's a free jump! روس ياخذ الكرة من الدفاع، يفوز في اعتراض ردوسن، يدحرجها من الجدار للسقف ويناولها لتوأمه. زي ما نعرف كليرز ما يخلي المناولة تجيه، هو يروح لها وشوطة سريعة أقصى اليسار وافتتحوا المواجهة بالهدف الأول. Placement on the left side, nobody from Vitality can respond. Unbelievable, seeing those passes come in too, making sure that they are going to be working, as you say, Jordan, as that hive mind. They've got that twin connection. Chance now for Kaliers to make it two, and he does so. Bar down. كليرز يفوز بركلة البداية ويسرق البوست عن الفا، ردوسن يخلصها وروس يحول تخليصته مناولة التوأم واللي حطها في سقف المرمى لترتد هدفا ثانيا سريعا وعززوا تقدمهم. Somebody was going to be able to get that ball, but Zen creeped up too far. Alpha was still rotating back. They get caught out. Kaliers punishes them with another perfect shot. And no one back whatsoever. And you normally see that Vitality, their rotations are perfect. شفتم صدمة ألفا لزين هذه؟ لأنه حط الكاميرا على الكرة ومتراجع. هذه ثاني مرة حصلت في هذا الجيم لاحظتها. يعني حتى أقوى فريق في العالم كمان عندهم ثغرات تحتاج واحد يغتنمها. التواصل عندهم شبه مثالي، لكن لا زال في مجال للتطوير. So excited to watch them play. I still think it's so cool that we have a Rocket League endemic organization, and even based off of a meme. Of Rule 1, I just think that's one of the coolest things that we have, and for this team to be as good as they are as well, one of the coolest stories we've had in Rocket League. Zen will try to set this up also, one of the coolest come-up stories that we've had, winning 5 straight tournaments, trying to make it 6, but Rule 1, so far in this first 3v3, making it difficult. Zen, great catch, great flick, Alpha's going to be there, but no contact made between him and Mawson. Chance for a dose now on this right-hand side with 80 boost, gets the reset from the ceiling. So he's still got his flip, but does get caught out by Mawson on that chance. Another ceiling pass comes in, straight towards the net in fact. من هجمة ردوسن من السقف الغريبة بدأ التهديد الحقيقي للهدف. محسن اعترض الكرة تسطحت، زين يرميها مدروسة من السقف عشان ترتد على المرمى. لأن روس قد تقدم توهق في صدها وهي نازلة وراه وكملها هدف من صعوبتها. أصبح الفارق الآن هدف واحد، وتونا دخلنا في النصف الثاني من الجيم. من ركلة البداية ألفا يرميها لزين، زين ما شاتها بغباء زي كل لاعب طوالي على المرمى، لا زين أذكى من كذا. الولد عبقري جيومتري، رماها على الزاوية وقرر ارتدادها وحولها على المرمى. كليرز لمسها وألفا كملها هدف، وبهذه السرعة تعادل، الجميع 2 حتى الوقت. Evened up as quick as you like, and Vitality will very much be liking that chance to make sure that they're going to bring it back to a nice level scoreline. Alpha trying to challenge versus Kaliers, but Kaliers getting the better of him, pass it off to Mawson. Zen is already up, can't quite get it past on the dunk. And now 2 minutes remain, and Vitality have had a brilliant final minute or so. Alpha looking for Zen, he's got him, and Vitality looking for a way out on defense. Rule 1, you see them all lurking around that midfield line. From Ross, a big miss on the backboard, and then they missed it off the bar. محسن رماها على السقف، ألفا فاتته الصدة، كليرز طار مسبقا وشاتها لكن ما جات، كانت فرصة قوية. Should have been a goal for all realistically. Fortunate for them, they're not going to be able to get it. And falls back down towards their defense. Wrath challenging versus Alpha in the sky. Mawson does easily beat out Radosin. Zen with enough boost can take it back, recover, and get another touch, but it falls down to Alpha to clear this one away. Nobody there for him, so just has to relinquish control of that ball entirely. Pop here from Kaliers, trying for the air dribble. Rule 1 gets set back up, the shot right in front. زين تجنب صدمة روس في الجو، وكليرز ما لحق يصدم ألفا لضمان شوتة محسن. Squeeze here on the Vitality back line. Next up, Kaliers looking for a way in. Next up, Mawson. Nice soft touch, but this one just to keep the pressure up on Vitality. آخر دقيقة، الهدف هنا جدا مهم. And get another clear. Alpha chance for a great dunk here, but Roas very intelligently doesn't go for that challenge. Knows that if he does, it could pop out right towards the goal. Instead waits then to head towards that back line. And then you look at the pressure that Vitality maintain with.
Chance for a dose in now. Roas does take it low and again takes it low. It's enough. بروسلي يتفرج مناولة من ألفا وشوطة صاروخية من زن، لكن كليرز بالقوة صدها، صقعت في القائم الأيمن لحسن حظهم ارتدت. Enough juice on that pass. Zen, heavy touch. He's not going to be able to get a transition for Vitality. Rule 1 threatening again. Rule 1 certainly have had most of the pressure in the last minute and a half. They haven't been able to put that real pressure in front of the box. Vitality have managed well enough, but managing is not enough. Really, you're thinking about forcing the OT unless you can get a counter here. All Rule 1 pull back. They might kill it for OT. Do they get one more here? Do they want to play it? Vitality trying to force it out. Downfield, we go overtime for our first game. Yeah, let down to the ground by Vitality, knowing they're relatively low on boost. Didn't want to risk it. وأكيد وقت إضافي، من جد إيش كنا نتوقع غير كذا. These teams can just take this first 3v3 and then the question mark arises. Do you go twos? Do you go ones? I think it's going to be a real coin flip. Neither matters. Zen up for one reset. Can't get it past Mossen, however. كويس، ما تكملت هجمة زن، كل ما يمسك الكرة توتر على الأخير، الإنسان داهية ولمساته يا هدف يا صناعة هدف يا صد أسطورية. Mossen gets a chance to shoot now. That back corner, falling prey to yet more 50-50s. Vitality do work it out, but Radosin has to wait back. That's a shot very high up. Radosin does get a touch to the ball, and no shot from the double. Radosin playing cleanly, as per usual. The pot shot easily taken away by Roas. And now Rule 1, again, the overtime was probably the best thing that could have happened for Vitality with the amount of pressure they were facing. But Rule 1 are back on offense. Where for Clears really to go? He does get a demo on the back line, forces Radosin to be clinical here, but there he is, gets it back to Alpha. Alpha and Radosin working well. Alpha shot denied by Clears. كليرز اضطر يصد مع ان تخصصه الاساسي هجوم وعدت دقيقة في الوقت الاضافي. لا تقول لي احنا على وشك مشاهدة لا يقل عن 12 دقيقة من الوقت الاضافي زي مواجهتهم الاخيرة. ممكن هنا حتى يكسرون هذاك الرقم القياسي. Now Alpha on the right hand side with 50 boost. Can you pass this? He'd take it lower. He said no, it bounces very well for Vitality, but Mossen yet again completely dusting Radosin. So fast coming off the goal line, just nothing for Vitality to work with. As soon as they get to the edges, ball killed out to the corner. Like you said, Mossen just quicker to it. And there's Clears taking away another play. They're having to take these high balls. Zen looking for the bump, he misses him. Boss gets right over him. And Radosin trying again, but he's got no boost and no dunk. A couple times Radosin's just hoping to get that lucky dunk, and he just can't quite get there. Again, taken away. Great pre-jump from Zen 2, shuts down that midfield play. Radosin now can pass it central. Zen was there, or the Alpha was there to shoot. Now Zen has the challenge for the 50. ما هذه السيطرة الكاملة من فايتاليتي، طول الوقت ضاغطين هجوم. يا ساتر، هدف واحد هنا ينهي الجيم، هذا المهم. كليرز مع ان ألفا يطاردوا للصدم داخل المرمى وصد اللمستين من زن بالمقلوب. To shut down Zen. You got Mossen in the thirds, you got Clears on the goal line. Rule 1 playing some immaculate defense to keep themselves in this overtime. About half a game of Rocket League. إذا المهاجم كليرز اضطر يتألق في الدفاع، عارف إن خصمهم هجوم وصواعق. Already kind of living up to what we were expecting, Stumpy. Yeah, we expected magic, and already it is huge, and again, Roas comes out, the Twinergy. Save after save, no problem for then, until finally a flip from Clears isn't able to quite sneak it past that Vitality defense. Well, the Frenchman starting to struggle with Alpha. هذه المرة روس أنقذهم من هدف حتمي. رول 1 لا زالوا يحاولون البقاء على قيد الحياة مع الكوارث الهجومية من فايتاليتي. Back to the corner, but Vitality are there. Alpha next up, he's over 1, no boost. Flip to keep momentum. Just takes the shot before he gets deleted. حطيت يدي على قلبي وسط الدخان. One, playing that ball in the corner. Radosin forces one off of him. But again, where are they supposed to go? There's just nowhere to go. You push it across. There's a Rule 1 defender to take it away, but they can't get a hold of the midfield. Both these teams so deserving of the eventual win that will fall one of their ways. 3.5 minute elapsed. Clears is up, ends up leaving that ball, gets the call that maybe Zen was already up, and Zen's pre-jumps have been monstrous so far. Radosin waits central, hopes for a Mossen miss, but it's never going to be coming in. فايتاليتي ضغط مو طبيعي وضد أقوى فريق دفاع، ما هم مخلينهم يتنفسون، خانقينهم بالهجوم. 4 دقائق هجوم مستمر في الوقت الإضافي. But instead, love that from Roas. Fakes going for the touch, just takes the boost. Zen was sitting right there. You don't want to force that 50, put your team in a bad spot. Try to give yourself the best option on counter-attack. The pinch, a light pinch, and easily saved somehow.
Zen now to the ceiling with 40 boosts. He can get one and the second. That's on target, but Roas flies high, saves it away. Will Redosin go central with this instead he goes solo? There's one. The second is not going to be there for him. Alpha jumps in a little bit too late, in fact. Now Mossin's got a great chance down the other end. Just has to beat Redosin. Isn't able to do so, but Kaliers, his backup, will be there. Oh, high ball for Rule 1. Ross trying to force that ball across, but Alpha, another good 50, but he's out of boost. Dunk out. Rule 1, win the corner boosts. Ball's a little far away here for Redosin. You see him wall dashing to try to catch up. He'll take the boost instead. But here they come again. Rule 1, have control of the midfield. Roas with the catch. Whoa! The shot and Catch! Roas with the catch. Whoa! The shot and bounces right down. Are you kidding? ما هذا الجنون. روس ناول لاخوه اللي شات قبل صدة ألفا، لكن زين صد الأسطورية. الكرة دخلت بنسبة 95%، باقي شعره مع ذلك طلعها زين. Thinking that's gone in. That was 95%. Oh, a full game of Rocket League has elapsed up high. Oh, Clear's just trying to get in the way, maybe hoping he gets a bump. Rule 1, a couple of close ones. Vitality, a couple of close ones. But no one can seem to break the door down. Complete deadlock here in our first map. 5 minutes, a whole game again, Jorby. Redosin, right-hand side, will be following up his own touch, but can't quite get it. Mossin with a little bit of a lazy one, a little bit of fatigue sign. لا تخلون زين يستفرد بها، لا. Zen's up with enough boost, takes the one, the two. بطريقة ما نجوا الاثنين من الصدمة. Good. The air dribble bumps are just failing. They have them red. Rule 1 will not be chipped off the play. They're gonna get the save. They're gonna hop right over you, and they're gonna win the game. كليرز من الدفاع يطيرها ويلحقها للأخير، يخلي رودوسين يلحق ويصدها، وألفا متهيئ لشوتته، لكن في الأخير طلعت كلها تمثيل، تركها لأخوه اللي شات طوالي. حتى زين على خط المرمى مو مستوعب اللي حصل، كل المدافعين مصدومين ومشلولين ومو فاهمين ايش هي الهجمة أصلا. رول 1 جابوا هدف توينرجي توأمي بتواصل ذاتي درجة أولى، ويا له من ختام عظيم لأحد أفضل الأقيام اللي شفتها. صدة مستحيلة من زين وهجمة مستحيلة من رول 1، وعلى عكس الوقت الإضافي في مواجهتهم الأخيرة اللي بعد 12 دقيقة من الدفاع المتواصل والهجمات المرتدة القوية اللي ما تكملت هدف وفي الأخير انهزموا، هنا فازوا. هذا جيم واحد فقط، كيف راح يكون الباقي؟ And one juicy counter. Vitality just couldn't hold them back. A 10 minutes 40-second game. Oh my! That save is ridiculous. That's like how many times you just own goal that as it bounces off the bar? But no, perfect flip and it bounces out. And Kaliers, actually, I didn't even notice. Kaliers fakes that ball. خليني أقول لكم شيء، زين هو أفضل لاعب 1 ضد 1 في العالم، لعب ضد أقوى اللعيبة وهزمهم على التوالي دون الخسارة ولا مرة واحدة، لكن في لاعب واحد يقدر يوقفه. اللاعب هذا الناس كمان تسميه أقوى لاعب 1 ضد 1 في العالم، وهو روس. فايتاليتي الآن عندهم الاختيار، هل راح يختارون 2 ضد 2 يصير معناته أنهم خايفين من مواجهة روس، ولا يختارون 1 ضد 1؟ الشيء اللي راح يدل أنهم واثقين أن زين هو فعلا الأقوى في العالم، أقوى حتى من روس. That was also 4 overtimes out of 7. We have 4 OTs in BDS versus Furia as well. And we have it. Let's go. Roas. Let's go. Versus Zen on LAN. Ladies and gentlemen, buckle up, because you are about to have a wild ride. 2 players that are just so quick, and Roas will strike first. بسم الله نبدأ أقوى مواجهة 1 ضد 1 في العالم، روس ضد زين، الاثنين الناس تسميهم الأفضل والأقوى في هذا الطور، وعشان يتم إنهاء كل هذا النقاش الآن يتواجهون في البطولة العالمية ولان، يعني ما حد يقدر يتعذر إنه بسبب البينج أو لاقى الإنترنت. They are number 1 in Zen and number 2 in Roas when you look at them competitively. Love that. It literally doesn't get any better than this. And there you go. It's 1-1 immediately. Zen. في ترتيب الرانكت حاليا زين المركز الأول وروس الثاني. روس افتتح المواجهة بهدف وطوالي جاء الرد من ركلة البداية من زين، تعادل سريع. Both these players also completely on their game today. Sometimes you have these hyped up matchups where actually it ends up being good, but not quite the world-breaking 1v1 that you would expect. From what we saw in that 3v3, it is going to be that level of quality. Roas with a reset does get blocked out by Zen on that chance, but relatively low on boost and has to try and struggle back. Gets 100, lands underneath Roas, can take the shot on target, flies up for the double, but Roas will very much be there. روس طوالي خلصها قبل لمسة زين الثانية اللي عادة تكون هدف حتمي. Will happily take that back to his own corner, get that midfield boost. Zen playing him tight, and he's got that first grab. And Roas just flicks it over top of him, but it's not in, and finally goes right over the top of Zen. روس بشقلبة خلفية طيرها بشكل مثالي فوق زين، ارتدت من زاوية المرمى ودخلت بكل بطء بسرعة 16 كيلو في الساعة. هذا أبطأ هدف ممكن تشوفه في البطولة كلها. 16 kilometers an hour, but the second goal for Rule 1.
These players are just so fast. Like you cannot, you gotta jump as soon as you see Rojas catch that ball because that flick is just so deadly. But he didn't even catch it. Yeah, it kind of bounced off his car. You're right. He did just kind of just pop it up above him and then bounce off the corner and in. I mean, the perfect shot. Chance now for Zen to get a retaliation. The long shot won't work on that chance. With 36, he sees the Rojas has snuck out of net and he can't get back. Every angle is deadly. روس بعد التخليص اخذ البوست ولف لفه كبيره، زن اختصر وشات الكوره السريع قبل ما يكمل روس لفته وجاب التعادل. هذا هو المتوقع منهم، هدف بهدف. Punishes him for it. He's still gonna get solid power on that play. 2-2, minute and a bit gone. Chance for both these players to be able to reign supreme over the other. So far. روس لاحظ ثغرة شات سريع لكن زين استلمها على خط المرمى، الريكفري حقته سريعة جدا، والآن هجم دحرجة جوية إلى تفجيرة في الجو، أحد أصعب الحركات خصوصا في هذا الطور، كثير من المشاهدين يكرهونها وطوال يكتبون كرنج لأن فيها صدم وتفجير حتى للخصم. روس معروف إنه هو الوحيد اللي عنده مضادها لكن ما شفناه نفع هنا. Just like that. It's as soon as they get the ball, immediate shot. There's no waffling, there's no messing around with either of these players. Kickoffs have been good for Zen so far, and they will be good for Zen again. Gets the one, gets the second in quick succession. زين تقدم الآن بهدفين، ركلات البداية جاية على حظه، لا إن انهزم روس هنا مصيبة، الجيم الجاي ما راح يكون 1 ضد 1 عشان يقدر يحاول مرة ثانية. That ball, Zen just got massive center on that ball as he flipped into it. Now with 3:33, 4-2. Left-hand wall is going to prove to be the next battleground and a shot. كويس ما جاء هدف ركلة بداية ولا حتكون 5-2 صعبة جدا للرجعة. Sneak back in time. Can also get his own corner boost and then will forgo the ball, get the next corner boost. Rojas very low but rotates via the mid. Both on 100. Zen with one goes for Musty. لا روس ترك الكورة من أجل البوست، تترك الكورة لزين كارثة، سوى هدف بشقلبة مستي خلت صوت بروس اللي يطلع من جمالها، من أجمل الأهداف وزين أتقنها وجابها هدف في المواجهة الأقوى في العالم وتقدم 5-2. Bad anything there from Rojas, but perfect power. What are you supposed to do? When you see a perfect Musty flick, it's just one of the most beautiful things. It's the smooth top of the yogurt that just looks incredible, that you don't want to break. It's just everything. It's like you go to the ice cream shop and you order the single scoop, but they give you the double scoop, like just for free. زين هجم زي TRK، عادت شقلبة من غير استخدامها وترك الكورة راح يفجر روس بشكل أخرف منه في الكون ما فيه، تفادى الصدمة ولا في حتى نانو متر يفصل بينهم، حولها هجمة مرتدة وقلص الفارق لهدفين. ما هذه الإبداعات ما شاء الله في هذه المواجهة. Vitality though, thanks to Zen, 5-3 up in this individual game. Rojas now winning this kickoff. We're gonna have like 20 goals again? Is that what's about to happen? Oh, I could go for 20. Yeah, 20's good. Go on then. Rojas gonna turn around quick, but he sees Zen in the air. Now he's gotta wait, or Zen has to wait rather. Gonna take an aggressive challenge, and he's just giving Rojas a free goal. المعلقين قالوا ايش؟ قالوا يعطيه هدف مجاني. روس تنبأ باعتراض سريع من زين وعلى طول سبقوا لها. شوف كيف روس استحق الهدف ما شاء الله، تحكم في السيارة والمحاور، شوت الكورة وتفادي صدمة زين في نفس الوقت، وبكذا قدر يتعداه ويجيب الرابع وقلص الفارق لهدف واحد. Rojas has not let this game get out of control. Oh, Zen another quick one and he whiffs it. Rojas will happily take the game-tying goal. زين قرا دحرجة جوية عالية بعد تنطيط روس الكورة، روس كنسل الدحرجة وخلاه يمر بدون الكورة وجاب هدف التعادل، وأخيرا عدل النتيجة اللي كانت 5-2، وتونا لسه دخلنا في النص الثاني من الجيم. But just did not judge it well where he was going to be exactly. I think it's fine to take the risk there. To take the aggression. I mean, you saw he was pixels off of even just making contact. Then it's at least contested afterwards. But you miss it, you get punished, and what a flip! Oh, that's disgusting! 4-goal comeback. روس فاز بركلة البداية واغتنمها مزبوط، سرق بوست الزاوية، دحرج الكرة فوق السيارة وخمن اعتراض زين وطوالي نقرة ورفعتها بمؤخرة السيارة للسقف على المرمى، ورجع رجعة قوية تبارك الله وتقدم حتى. That's what it was. From the hood of his car all the way to the back, flicks it straight over. Zen not able to deal with it, but a shot just wide of target sees Rojas have to stretch, and that's 4 in a row for Rojas. Zen needs to get something. The dunk does go just wide of the net, and the boost very much in favour of Zen.
But the mid boost now picked up by Roas, up for one. Now the air drop bump, it's going there again. مرة مو شيء سهل اللي صار. روس تجنب الصدمة قدر المستطاع مع شوية احتكاك ميل السيارة على الأخير وطوالي بعد مرور زين رجعها ورفع الكرة للسقف. Now the air drop bump, it's going there again. Manages to just sneak round. Another high risk, another high reward. زين قاعد يجيب هجمات صدمات جوية الناس تكرهها وتقول عنها كرنج، يعتقد انها هدف حتمي زي ما يصير معه مع باقي الناس، لكن روس ما شاء الله الناس تسميه انتي كرنج، ضد الكرنج، ولهذا تبارك الله هو اقوى لاعب دفاع في العالم. Just over top of him and got the save. Exactly what happens right there. And the aggression from Zen has just not worked out. Roas has punished him every single time. 5 straight goals for Roas. Minute 45, Zen has to try and wrestle back two. That's one up, then goes low with the challenge. But that's the thing, Zen and Roas, if they're losing, they can both mix it up. They have different play styles they can go to. The aggression so far for Zen has become predictable. He's got to mix it up. Got to find a way in, but it's so hard. Roas, one of the best defenders in the world. Maybe if not the best defender in the world. Roas taking another shot. Just trying to dump that off, get some boost. He's got it now. Zen, Roas fake challenge. Forcing Zen to give that up, but Zen still has control. Zen trying to force his way through on the ground. Got the 50, got the bump, he's got to turn quick, and it just goes away! That's what we talk about with the mix-ups! زين حاول يغصب الكرة على المرمى ب50، روس وقفها. زين ما نفع مع الصدم الجوي، حول صدم أرضي، صدم في روس، دخله هدفه، خلى الكرة تلحقه على المرمى. ظنينا أن 16 كيلو هو أبطأ هدف، خذ لك هذا الهدف. 9 كيلو في الساعة، أبطأ هدف في البطولة بكبرها. Zen full grapple on the play, puts himself within one. He's not out of it. And a minute remaining. The fight is in Zen, stinging like a hornet. يا ناس دخلنا في آخر دقيقة. From the pitch with that demo attempt and with a lot of boosts on both sides, it's going to come down to those mind games. A tap over top, the in and out, the recovery is there. Roas has to shoot it wide of the net. هي اللي راح تحدد مين أقوى لاعب واحد ضد واحد في العالم، فرق هدف واحد فقط. زين يبحث عن التعادل. Gets one, Roas meets him there, the 50. So quick. Goes sideways across our pitch, the lateral plays. Now Zen, opportunity with 30 boost. Goes low with it, he is learning, but as is Roas, and a long shot. روس تصدى لهجمة زين وفاز بالكورة. زين ما عنده بوس، روس شات سريع على المرمى وجاب الثامن، صار الفرق هدفين، لكن زين يقدر يجيب 4 في هذا الوقت. Boost, he's in your face. He does not let you play with the ball in his half. He is so quick, one of the quickest defenders I have ever seen in every mode, especially 1v1. He won't let Zen have his food. Roas eating good right now, 25 seconds. This game is his to lose. Has to try and bring something back though, does Zen. Goes low with that challenge, but as does Roas. Bumped away from it, but gets bumped into the ball and the recovery. He manages to stay in the play, and these seconds tick down. Roas pumps it up again. Zen's got a full boost though. Roas has nothing. He's only got one. He needs the corner. This is a chance for Zen. He needs to get it with time. The bump! He misses! Roas got the touch! Zen needs time! He's got none! Roas taking down Zen in the ones! A spectacular game from both players. زين قرر يهجم هجمته الأخيرة كمان بصدمة جوية، هي الهجمة اللي كل الناس الحاقدة أو الناس اللي إلا تبغى هدف بالقوة يسوونها، خصوصا في 1 ضد 1 وان تريك بوني كرنج، لكن روس الأنتي كرنج. روس ما شاء الله عنده دفاع جوي فل، فاز على اللي الناس تسميه أقوى لاعب في العالم، لاعبين الناس تعطيهم هذا اللقب، لكن بعد الآن لاعب واحد فقط هو الأقوى في 1 ضد 1 في العالم وهو روس، وكذا فازوا رول 1 في الجيم الثاني. Two Titans battle above the city of Riyadh. Too late. And by them, Roas, he already had the confidence. He was so fast, he could never get starved. Like Zen just didn't have the force to beat him, and Roas's shooting was too good. His flicks were insane. His ground game has been immaculate. I mean, what was Zen supposed to do? That he was sick, but... Zen's aggression let him down by just a couple of goals, and that is all it took in the end. This goal was filth. Oh, love that. Out there like the cold side of the pillow, just pure satisfaction seeing it roll in like you cannot get to it. There's few things that feel better than that. But you see how much it weighs on these players. Yeah. Imagine if Roas ended up losing it, head in his hands, but he doesn't. And the confidence now majors in. This is where Rule 1 took them down previously. They are 2-0 up.
ندخل في الجيم الثالث. ما حد ابدا تصور هذه النتيجه، انك تجيب جيمين ضد بطل العالم. فايتاليتي قد انهزموا من اوكسجين في هذه البطوله في الدوري الاعلى 3-2، لكن لانه عندهم فرصه ثانيه، وطوالي بعد ما نزلوا وعرفوا انها اخر فرصه، شوف ايش سووا. مسحوا اوبتيك جيمنج 3-0، وبعدها مسحوا G2 3-0 اللي يعتبر احد اقوى الافرقه الامريكيه. وهنا كمان ما في اي فرصه المهزوم يطلع، عشان كذا فايتاليتي بلعبهم المخيف الناس توقعت مسح لهم حتى، لكن هذا هو الطور المفضل عندهم 3-3. لا الصراحه 1-1 اتوقع هو الطور المفضل عندهم، لان عندهم زن ايش يبغون اكثر. لكن في الثريز سيطره تامه، فازوا في 5 بطولات متتاليه في هذا الطور. You're shutting down Zen as and when you are being aggressive when you need to. Their ground game has been absolutely spectacular. The 50s going so incredibly in their way over and over again. And a lot of the midfield possession, especially in the way of boost, has gone the way of Rule 1 too. So, same Vitality to focus on. It's making sure that they are working back and pushing back against the dominance that Rule 1 are starting to really display. Kick out to the side. Rule 1 are going to get a little bit of space here. Vitality, you think they get a little bit? Oh, a hard shot. كليرز ما شاء الله ذكاء خارق من الدفاع، خلصها على الزاويه الفاضيه حقه الخصم. محسن قطع تخليصه ريدوسن راحت جهه كليرز، ولاعب هجوم زي كليرز وهو متراجع كنسل ورجع شات باسرع وقت. زين ما قدر يصدها وجابوا الهدف الاول. Example of it. The fact that you have got him in the center, ready to receive the pass, and yet Alpha, no touch can be made. Brilliant move from Rule 1. اوه صد مزدوج من رول 1، عادة ما نشوف منهم هذا الشيء. صدوا ثلاثية، هذه ما قد شفناها حتى عند فالكونز يا رجل. يا إلهي بدأ يغشاهم التوتر. High ball off the corner, nothing Rule 1 can do about that one, and Vitality are just looking for any kind of midfield. 1v1 Just not there, Kalir's. Oh, disgusting, man. روس يطير ويناول لأخوه اللي انفرد في معركة 1 ضد 1 مع ألفا. ترك كل المرمى المفتوح وحطها وراه بالضبط، أصعب مكان يقدر يغطيه ألفا. كسر رقبته وجاب الهدف الثاني في هذا الجيم الجدا مهم. Alpha, brilliant catch. The flick back behind. Less space to aim for, but a harder place to save it from. What are Vitality supposed to do? They're getting absolutely stuffed right now. And it's not something I really expected to say. They're just having so much struggles on offense. They're not able to dictate pace of play at all. It is all Rule 1 right now. A miss from Alpha, sees another clear from Rawas from the backboard. Now Zen has time, he has space, he has boost, sends it high, and Kalir's, he reads him immediately. Great catch from Rados in the midfield, but challenged again by Rawas. Rawas has a shot, but the 50 denied. And Kalir's just going in, being annoying. You know, it's a nuisance when you think you have a clear. The player just sitting around, flipping in front of you, taking the ball away, taking your boost away. And Radosin looking for a pass, and again, no connection for Vitality. دخلنا في النص الثاني من الجيم، شفنا هدفين في النص الأول. فايتاليتي أكيد إن كان في هدفين في النص الثاني فراح يحاولون يضمنون إنها راح تكون لهم. Side Alpha manages to get a challenge, but no one really following on the side of Vitality. Some space here for Kalir's. Hops right over one attacker from Vitality, gets over 2, but gets chipped off the play. Chance for Zen, but a heavy touch. He is going to get another chance at it. Again, that heavy touch, the ball just forced into the corner. Not much he can actually do on that play. Vitality's still in retreat, so it's Rule 1's ball. They have completely killed this clock as well. 3 minutes gone, and Rule 1. هذه المرة زين صدم ريدوسن. They look threatening at all. An own bump as well is going to be throwing off that Vitality defense, puts them a little bit into shock. هذه إشارة أنهم يواجهون فريق جدا قوي ومخبص عليهم التواصل السليم. Mas able to read him quite handily. Alpha passing towards Zen, but Zen has to take that risk. He takes it, and now Mossen is going to be on that counter attack. The shot can come in. Instead, it just goes a bit wide, and Radosin's able to clear it away. Cool. Pass from Rowan. He's there. How does he get the touch? There's nobody from Vitality to challenge that. It just goes over 2 defenders. Well, Vitality, we're usually so good on the defense, taking away those opportunities. Here they get one, the fake underneath. They still gotta get by 2 more. He scoops it across, but Alpha has no entry point. Every exit, every entrance shut down entirely by Rule 1. مرة يعجبني تعليق المعلق ستامبي، لاحظ انهم كلهم مغطين كل زاوية تؤدي الى مرماهم، حجبوا كل الاحتمالات. There's no thank you opposite corners where this ball's gonna live, son. دخلنا في اخر دقيقة في هذا الجيم. فايتاليتي راح يبدون يلعبون باقوى ما لديهم للتعديل في اسرع وقت. تكفون رول 1، اعتبروا الوقت الاضافي وضيعوا دقيقة واحدة بس.
Rule 1 say, okay, Zen, yeah, you're pretty good, but what can you do when we're just constantly chipping you off the ball? The answer's nothing. It's in, Stumpy. هدف، لكن لصالح رول 1 محسن من الدفاع قذيفة مورتال إلى جدار الخصم. ألفا غلط غلطة فادحة ولمستين من جدارهم الخلفي متوجهة للمرمى. روس ما ضيع الفرصة وشات سريع قبل رجوع زن وجابوا الثالث، لكن لسه فايتاليتي قد جابوا 3 أهداف في أقل من هذا الوقت. 3-0 in this game and probably in the series. Ladies and gentlemen, this was our highlight match. This was the one to go to 7. This was the one to show what Rocket League can be. And Rule 1 are systematically dismantling the world champions. Such an impressive series from the Saudis. I mean, sure, you expected it to be close. You expect Rule 1 to have more than a shot against this team, but going up 3-0, putting Vitality down 4-0 in the second 3v3. كليرز أسرع لها من ألفا وتعدى ردوسن وتركها لأخوه اللي شات من قريب، خلى صدة زين ما لها تأثير وجاب الرابع. With 15 seconds, they're absolutely crushing them. Trash compacted into a box. When's the last time Vitality were down by 4 goals? That cannot happen often whatsoever. With Zen, never. I doubt it. I doubt it has happened. It's unbelievable. The dominance. Rule 1. And routine win. I never thought I'd say that. The double commit. It really was routine, wasn't it? The 5th goal. Are you kidding me? They're already dead. Stop. المعلق جوربي أسطوري. The audience, in which case you're saying, no, go more. Continue. Go more. Keep going. There's a second left. We could have 6 here. Like, Zen, 6 straight tournament wins? No. Absolutely not. The hometown, Rule 1. Oh my goodness. We're gonna go to the 2v2. فازوا رول 1 في الجيم الثالث، والنتيجة كل ما لها تصير أكثر صادمة 3-0، وفازوا في الطور اللي فايتاليتي ربوا كل أفرقة العالم فيه 3 ضد 3، والإسكات الجميع فازوا 5-0. اللاعب رايز حتى متحطم من اللي جالس يصير، نتيجة فيها تفوق وسيطرة تامة على الخصم. مدربهم فيرا مصدوم جدا. And he is able to talk so much sense into these boys when they are down a little bit. This is the biggest beating we've ever seen Vitality take in this, still very much in this. We've seen reverse sweeps and best of 7s happen at this very event last year. It is not impossible, but it is so hard. With this kind of momentum. مدربهم جدا مصدوم، كان لاعب محترف ولعب في بطولات عالمية كبيرة ومع أفرقة قوية زي سولاري وأكسجين، حتى عنده خبرة كبيرة جدا في اللعبة، لكنه يقف الآن مصدوم من اللي يصير، عقله لا يستطيع تحليل واستيعاب الموقف اللي هو فيه. By our first Rocket League endemic org. Here we go. هيا بنا ندخل في الجيم الرابع 2 ضد 2. زن وألفا ضد التوأم روس وكليرز. ألفا 54 اللاعب المخضرم اللي حصد جوائز كبيرة من أيام الأسطورة كيدوب، وزن الأسطورة الناهضة الداهية اللي أول ما انضم رجع مجد فريق فايتاليتي، ضد روس أقوى مدافع في العالم أنتي كرنج موقف كل مهايط في 1 ضد 1، وأخوه التوأم كليرز المهاجم درجة أولى اللي بدأ يلمع شوية متأخر لكن بتسارع فلكي. مين اللي راح يسيطر هنا؟ Nice touch, but they gotta put it on target. Can't. Zen was playing deep on that right side midfield boost, double tap and saved again. Alpha gonna take it next, but he can't get back to the ball. Can at least get the 50. Zen gonna let it come back. Does not want to force the 50. And tell you what, there was a chance there just for Zen to take a really simple, easy shot because Alpha got the bump on Roas, but maybe not communicated, maybe not trusted, whatever it was. There was a chance there for the easy 1-0. A fake out. Roas goes in low. التوأم فعلها مجددا، كليرز يطير لها يقنع الخصم انه راح يشوت، يخليهم يتهيئون ويتمركزون لصد شوتته ويتركها لاخوه اللي يشوتها سريع بتوجيه مختلف تماما، وكذا افتتحوا الجيم بالهدف الاول. Wow! Yet again, Rule 1 showing that they are on top right now in this series. First minute, Rule 1 lead. This is absolutely mental. No This way! is absolutely mental. روس يفوز بركلة البداية، كليرز يسرق بوست الوسط، يرجع الشقلبة ويستخدمها بحركة بهلوانية، زين قشف منها قشفة لكن رغبة الهدف كانت أقوى وجاب الثاني. My brain cannot comprehend the absolute dominant performance right now. Kaliers underneath, pops it up. Zen, that's not even a bad approach. Kaliers just got your number. We see Alpha in the middle, having a little bit of a laugh, having a giggle. And that is something that is very fun for these teams, of course, making sure they are having that have fun meta. It's worked out very well.
But I don't know how his teammate may well be feeling. Chance for Zen though to flick over towards Alpha. Isn't able to get any shot from it though. Kalir sends it straight back towards Zen. Zen shies away. Alpha shoots. Roas tips it over the top. ألفا ضحك بعد الهدف الأخير، الضحك اللي لما يكون واحد عقله مو مستوعب الجنون اللي قاعد يصير. It wasn't working, but is it too little, too late? Yeah, it just might be, but there's plenty of time. They got to turn this horse around, but when the horse is going so fast and you try to stop that horse too quickly, you'll end up just getting yourself kicked off the back of it. But Zen, he finds a way to get in and split the lead. Could that be the difference? زين هرب من تفجيرة كليرز، ألفا كلج وشات الهواء، كليرز صد الهواء اللي شاته ألفا، زين صدم روس وشقلب خلفية على الكورة وجاب الهدف الأول. And makes the sum 2-1. Vitality. You said that Zen aggression, it works for him. He's the deadliest player in the world. Right now he has to wait because Kalir, you know, we talk so much about Roas, but Kalir in 3s and 2s has been absolutely lethal. He had that fake to give Roas the goal, the second goal. He had that flick earlier, and oh, what a 50! Caught straight out. Even Kalir wasn't expecting that to come out so cleanly for him. Only 33 here, and just lets the 50 come in. Kalir's playing that so smartly. They're so happy to take that 52. And they've won the majority of them so far. These 50s going in favour of Rule 1 over and over again. Vitality not seeming to have learned from that just yet. إلى الآن شفنا فرق 2 ضد 2 من أقوى ما يكون. هذه البطولة تخلينا نعرف من هو أقوى لاعب فردي من أقوى لاعبين ومن أقوى فريق متكون من 3. أفضل نظام الصراحة، وشيء حلو كمان إنهم رجعوا اللون الأزرق بدل الأخضر اللي عم عيني. Over the top of Alpha 2 and gets the pass back over towards Zen. 100 boost. Can't go for anything. Just waste boost, waste time. صعب تضيع الوقت في هذا الطور، وفرق هدف واحد مرة ما في أي ضمان. It'll get something to a teammate, but you haven't seen that immaculate control. Oh, that's a great shot from Alpha, but Roas. هل هذا رول 1؟ نشبوا هذا رول 1. يبدو ان كليرز كسر رول 1 يا ناس. الكسر يكون اما بالنقز او التراجع. Corner Kalir's collides with Alpha, but the ball gets downfield. The net's open, and Roas gets another. روس يفوز بال50 ضد زين، بينما اخوه كسر القانون مع ألفا وجابوا الثالث. لازم بعدين نشوف ايش قصة كسرهم لقانون رول 1، لكن الان عززوا تقدمهم. Zen has gone. It may well be the time of Rule 1. No shot, this is a 4-0. There's no shot. No shot. Jorby. They gotta come back. Jorby. Are you serious? Jorby. Stop me. Jorby, it's not going to be a 4-0. We're going 4-0. Vitality Rule 1. This is going to be Game 7. It's going to be, of course, going to be Game 7. Yeah, it's going to be so close. So we're so excited for this match today. Really, before the day started, Stumpy and I are like, man, I can't wait to cast this one. It's going to be an absolute banger. It's going to be a big one. And you know what? It still has been a banger. It's still been incredible. Watching Vitality get shellacked is kind of fun. المعلقين أبدعوا الصراحة. إنه مستحيل تكون 4-0. أكيد راح نوصل القام السابع. كانوا مرة متهيئين نفسيا وجسديا ل7 أيام. The fun in the way that we anticipated, but it's still been pure quality. Pure shot, pure Rocket League. اوه فايتاليتي بدأوا الرجعة. زين هجمة جوية صدها كليرز، لقطها ألفا بكل ثقة مزيفا بها شوته، خلى كليرز يصد الهواء وشات يمين وجابوا هدفهم الثاني. باقي لهم هدف واحد فقط وعندهم وقت كافي. A little too jumpy coming across, and Roas, maybe he should have gone for it, but someone got to communicate there for Rule 1. Either way, you give credit to Alpha and Zen on it. Now Zen gets a nice catch on the kickoff, the flick up, but denied again. 1 minute 25. One player removed from the pitch. Roas, left-hand side, challenges. Gets that 50, and now Zen can challenge versus Roas. Bounces very nicely for him, but Kalir beats out Alpha. Zen again has to rush back for defense. Oh my word. Tips it above the bar, but Roas in the midfield makes sure that Alpha cannot just get a poach. And now he's got to work for it in the corner. And then he just loses the ball and it cleared out again. Zen has to الدقيقة الأخيرة وفرق هدف واحد فقط يجي في أي لحظة. رول 1 لازم يصمدون. Run out of time. Cleared out. Roas has got plenty of boost, trying to fake Zen into a touch. Good demo. To open it up. Roas trying to kick it over Zen. He's got no boost. And he just gets the touch to take it away. 40 seconds. Alpha now, midfield, sends it long. Roas able to get that clear away. We can see that trophy that these two teams are vying for. Zen again gets that last second touch. Up again. High ball for Vitality. This is it. They have to find a way to start this reverse sweep. Zen flipping it over once. Got the bump. The shot. Goal! يا لهم فريق صعب. الآخر 24 ثانية جابوا التعادل. ألفا ناول زين في الجو. زين بدأ هجمة جوية، رجع شقلبه واستخدمها، سبقها صدم روس وخلاه يصدم كليرز. ألفا شات وجاب الهدف. قايل لكم الثواني الأخيرة مصيبة، بالذات مع هجمات جوية من أمثال زين. 24 seconds.
It could be another OT, but they just win the kickoff. Kalir's got the catch. ليش ما شات كليرز؟ Work against Zen. 50 goes in favor. Zen gets a long shot. Ross is there. Goal line clear. One demo. Second pump. The double demo and Alpha's on target. Vitality. What a recovery. If you can't beat him, don't eat him. 1, 2. See you later. Alpha will put that one in, and Zen the Headhunter takes them all out. إجرام اللي حصل، إجرام آخر 12 ثانية للتعديل. Resuscitated on Wasteland, but there's still 10 seconds. Roas, midfield, who's bumping? No way! It's Roas shooting! No bump needed! It's simply an outplay! يا إلهي إحنا دخلنا مستوى جديد من الاحتراف المثالي. رول 1 على آخر ثواني سووا ركلة بداية مزيفة إجرامية. كليرز على آخر شعره ترك الكورة، خلى زن لحاله يرميها عشان ترجع لأخوه، وبدأ يطارد ألفا للتفجير. ألفا تفادى التفجير لكن مقابل التأخير عن الحراسة، وروى السبق عليها وشات وجاب التعادل في 6 ثواني فقط. 6 seconds is all it takes for Rule 1 to get right back in the tie. Alpha can't get back. It's a perfect kickoff. The twins, they're not letting them in. Final 6. Vitality, do they stay firm? Do we get a Rule 1 resurgence? Zen, intelligently grabbing that back 100 boost. He's up high, gets one, has the reset, won't go for it. Alpha to the ground. راح يكون رول 1 سعيدين بانتهاء الوقت قبل ما تكتمل هجمة فايتاليتي الأخيرة، لأن شكلها كان مهدد. Win. They should have let it go in. Now Roas is there. He fakes the touch. Kalir's get. Oh, the miss! The twins! الكرة تروح الزاوية من ركلة البداية، روس يلحقها ويزيف الشوطة، تروح لكليرز اللي زيف الشوطة، زين رجع مطير وصد الهواء، بعدين شات كليرز وجابوا هدف الفوز. Put Vitality in the bin! The ultimate twinigy of the death on Wasteland! Kalirs, you monstrous man! Vitality buried in the sand here at Gamers8. A decisive, a deadly 4-0. فازوا رول 1 على فايتاليتي بطل العالم واحلى انتقام. في الميجر انهزموا منهم 4-0 والان ردوها 4-0، لكن هذه المره بسيطره تامه في كل الاقيام وكل الاطوار. فوز ساحق ومستحق، سحقوا بطل العالم من بين كل الافرقه وطلعوهم من البطوله. لو تقول لاحد النتيجه 4-0 يقول لك راح تكون لفايتاليتي، لكن راح ينصدم من اللي صار. كذا فازوا رول 1 وتاهلوا نصف النهائي واصبحوا من افضل 4 افرقه وضمنوا لا يقل عن $200,000. Absolute sandstorm onto the Frenchman. Man, what a statement from Rule 1. No way Rule 1 won this series was I don't know. أما فايتاليتي فخرجوا من البطولة تماما، يا لها من مواجهة ويا لها من بطولة. القادم ينتظركم. يعطيكم العافية على المشاهدة والانتساب، ابقوا بسلام واسبوفينيشن is out.